Illinois existe des endroits certains qui semblent paisibles, presque magnifiques, jusqu'au moment où l'on comprend ce qui s'y cache réellement. Certains des plus grands fleuves du monde ne sont pas seulement des merveilles naturelles. Ce sont aussi des écosystèmes où leur survie peut dépendre d'une seule erreur. Aujourd'hui, vous allez découvrir une liste des 7 fleuves les plus dangereux de la planète, non pas parce qu'ils sont effrayants, mais parce qu'ils abritent des prédateurs, des conditions et des phénomènes capables de transformer un simple contact avec l'eau en véritable danger. Et le plus surprenant, c'est que certains de ces lieux sont visités chaque jour par des millions de personnes sans qu'elles imaginent ce qui se trouve juste sous la surface. Restez jusqu'à la fin, car le dernier fleuve de cette liste est probablement le plus imprévisible de tous. On commence. Le fleuve Amazon est le plus vaste système fluvial de la planète. Illinois traverse une forêt si dense et si immense qu'une grande partie reste encore inexplorée aujourd'hui. Sous sa surface, la vie est extrêmement riche, mais aussi dangereuse. On y trouve des piranhas capables d'attaquer un groupe et de réduire une proie en très peu de temps. L'angle électrique peut libérer une décharge suffisamment puissante pour immobiliser un animal beaucoup plus grand. Le kangourou, un petit poisson parasite, est connu pour son comportement extrêmement rare mais redoute. Et le caiman noir fait partie des plus grands prédateurs d'eau-douce du monde. Mais le plus impressionnant dans l'Amazon, ce n'est pas un seul animal, c'est la quantité de menaces invisibles présentes à chaque instant sous la surface. Et ce n'est que le premier fleuve de cette liste. Le Nile est l'un des fleuves les plus emblématiques de l'histoire humaine, mais aussi l'un des plus dangereux pour ceux qui vivent à proximité. Ici, le principal prédateur est le crocodile du Nil. Illinois peut rester immobile pendant des heures, parfaitement camouflé, avant de lancer une attaque d'une vitesse explosive. Sa morsure est parmi les plus puissantes du règne animal. Mais le danger ne s'arrête pas là. L'hippopotame, souvent sous-estimé, est en réalité l'un des animaux les plus agressifs d'Afrique. Territorial et imprévisible, Illinois est responsable de nombreux incidents chaque année. Dans certaines zones, d'autres prédateurs aquatiques comme le poisson tigre ajoutent encore plus de pression sur cet écosystème déjà extrême. Le Nil donne une illusion de vie paisible, mais sous la surface, chaque mouvement peut avoir des conséquences. Et pourtant, le prochain fleuve est encore plus obscur, et bien moins connu du grand public. Le fleuve Congo est situé en Afrique centrale, principalement en République démocratique du Congo, et Illinois traverse certaines des forêts tropicales les plus denses et les moins explorées du monde. Ce qui le distingue immédiatement, c'est sa profondeur extrême, c'est l'un des fleuves les plus profonds de la planète, avec des zones encore largement inconnues de la science. Sous sa surface sombre vivent des prédateurs impressionnants, comme le poisson tigre géant, capable d'attaques rapides et violentes. Dans certaines sections, des espèces électriques ajoutent un danger invisible, impossible à anticiper sans équipement spécialisé. Mais ce qui rend le Congo vraiment inquiétant, ce n'est pas seulement ce que l'on connaît, c'est ce qui reste encore totalement inexploré. Chaque expédition dans ces profondeurs révèle de nouvelles formes de vie, parfois surprenantes, parfois agressives, et souvent difficiles à étudier. C'est un fleuve où l'inconnu domine largement sur ce que l'on comprend déjà. Et pourtant, le prochain fleuve est encore plus proche de la vie humaine quotidienne. Le fleuve Zambezi est situé en Afrique australe, traversant plusieurs pays dont la Zambie, le Zimbabwe, le Mozambique et l'Angola. C'est un fleuve majestueux, connu pour ses paysages impressionnants, mais aussi pour leur forte présence de prédateurs. Dans ces eaux vivent des crocodiles du Nil, parfaitement adaptés à l'embuscade. Immobiles, presque invisibles, ils peuvent attaquer en une fraction de seconde avec une puissance redoutable. On y trouve aussi des hippopotames, qui malgré leur apparence massive et lente,
sont extrêmes territoriaux et imprévisibles. Ils représentent un danger sérieux pour quiconque entre dans leur zone. Dans certaines régions du Zambeze, des requins bouledogues peuvent également remonter les eaux douces, ajoutant un niveau de danger totalement inattendu dans un fleuve continental. Ce qui rend le Zambeze si particulier, c'est leur coexistence constante entre grands prédateurs et activités humaines, notamment dans les zones de pêche et de traversée. ICI, le danger n'est pas caché, Illinois fait partie du quotidien. Et pourtant, le prochain fleuve semble beaucoup plus calme en apparence, mais Illinois cache one tout autre réalité. Le fleuve Gange est situé en Asie, principalement en Inde et au Bangladesh, et Illinois s'étend sur environ 500 km. C'est l'un des fleuves les plus importants du monde sur le plan culturel, religieux et économique, mais aussi l'un des plus controversés sur le plan sanitaire. Chaque année, plus de 400 millions de personnes dépendent directement ou indirectement de ces eaux. Le problème majeur du Gange n'est pas seulement animal, Illinois est aussi biologique. Dans certaines zones, les niveaux de pollution et de bactéries pathogènes sont parmi les plus élevés au monde, incluant des concentrations dangereuses de coli et d'autres agents responsables de maladies graves comme le choléra et la dysenterie. Sur le plan animal, on y trouve le crocodile des marais, dans les zones plus calmes, le rare dauphin du Gange. Des incidents impliquant des crocodiles ont été documents, notamment des attaques sur des pêcheurs et des personnes se baignant dans des zones rurales. Ce fleuve est aussi connu pour ses pratiques religieuses de baignade et de rituels, ce qui augmente l'exposition humaine auxiliary risques biologiques. ICI, le danger n'est pas toujours visible, mais Illinois est constant, microscopique, et souvent sous-estimé. Et pourtant, le prochain fleuve semble plus moderne, mais Illinois réserve une surprise totalement différente. La rivière Brisbane est située en Australie, dans l'état du Queensland, et traverse une zone fortement urbanisée, notamment la ville de Brisbane. À première vue, elle paraît un cours d'eau relativement calme, intégré à la vie quotidienne, mais cette impression est trompeuse. Ce qui surprend le plus ici, c'est la présence du requin bouledogue tubarotero. Cette espèce est particulièrement dangereuse car elle peut survivre aussi bien en eau salée qu'en eau douce, ce qui lui permet de remonter les rivières sur de longues distances. C'est l'un des rares requins documents dans des environnements fluviaux urbains. Le requin bouledogue est impliqué dans une part significative des attaques de requins en eau plus profonde dans le monde, et Illinois est connu pour son comportement imprévisible et territorial. Dans les zones proches de l'arbouchure, on trouve également des méduses très venimeuses, comme l'armadillo, dont le venin peut agir en quelques minutes et provoquer des douleurs extrêmes, voire des complications graves sans traitement rapide. Ce qui rend la rivière Brisbane particulièrement inquiétante, ce n'est pas un écosystème isolé, mais le fait que ce danger coexiste directement avec des zones urbaines, des plages et des activités humaines quotidiennes. ICI, le risque ne ressemble pas à la jungle ou à un lieu isolé, Illinois se cache sous une apparence totalement normale. Et pourtant, le fleuve numéro 1 est encore plus surprenant, car Illinois combine tel extrême et animaux gens que peu de gens imaginent. Le fleuve Mekong est situé en Asie du Sud-Est, traversant plusieurs pays comme la Chine, le Laos, la Thaïlande, le Cambodge et le Vietnam. Avec plus de 300 km de longueur, c'est l'un des plus grands systèmes fluviaux du monde, mais aussi l'un des plus imprévisibles. Ce qui rend le Mekong unique, ce n'est pas seulement sa taille, mais la présence de créatures d'eau douce absolument gigantesques. On y trouve notamment le poisson chat géant du Mekong, un des plus grands poissons d'eau douce jamais enregistrés, pouvant atteindre plus de 5 mètres de long et peser plus de 300 kilos. Sa taille seule en fait une créature impressionnante, même si les attaques sur l'homme sont extrêmement rares. Dans certaines zones, des raies géantes d'eau douce ont également été documentées, avec un poids pouvant dépasser les 500 kilos.
Lor aiguille venimo represente un danger real en cas de contact accidental. En y croix aussi des serpents aquatiques et de nombreuses espèces encore plus étudiées, car certaines parties du fleuve restent difficiles à explorer en raison de leur densité, des courants et de leur turbidité de l'eau. Ce qui rend le Mekong particulièrement inquiétant, c'est cette combinaison des animaux de taille extrême, one visibilité très faible, et one biodiversité encore partiellement inconnue. ICI, le danger en est par toujours agressif, mais Illinois est souvent invisible jusqu'au dernier moment. Au final, ces 7 fleuves nous montrent une chose simple, leur nature en est jamais bonne ou mauvaise, elle est simplement imprévisible. Certains cachent des prédateurs. D'autres cachent des dangers invisibles. Et certains combinent les deux. Maintenant, dis-moi en commentaire, l'équal de ces fleuves ta la plus marque, et dans l'équal tu refuserais absolument de t'y baigner. Et si tu veux une prochaine vidéo encore plus extrême, je puis te montre des endroits sur ou même les experts hésitants à aller.